пришли и проснулись к часу. Ну, то есть спасибо за активность. Я обычно веду свои программы, знаете, как на военном корабле. Знаете, кого нет на военном корабле? На военном корабле нету пассажиров. Да, то есть поэтому мы все будем, я постараюсь каждого из вас овлечь, мы с вами постараемся пообщаться. Общаться мы будем вот таким образом, как мы только что And we протестировали. will communicate like we just tested. It is important to me to understand better what are your expectations and what I can do for you to let each one of you bring home some more skilled. Do you know? Yeah, thank you actually so much for these skills you have listed in the chat. So we distinguish between hard skills and soft skills. So some one of you wrote concrete expertise, in particular analytical skills, and so on, as financial people do. And these are really technical skills and hard skills which you can get or obtain in higher educational establishments, universities, or workplaces. And there are soft skills, which are also very important to us for communication, for working in a team, because we live in a world where actually there are a lot of individual enterprises in Russia, but actually we are social creatures. We are collaborating in a social environment, and we live in an environment which changes rapidly, and you can succeed in these changes only if you communicate and collaborate with each other. And this is a very important thing. So now I will get back to sharing my screen. And so some time ago, when there was the first emergency, COVID and isolation, and the next special military operations. So those who worked with Europe, with the old world, and were getting technologies, they were hit by sanctions hard. And we switched to India, China, and BRICS countries. And we as a business, as an entrepreneurial sector, we have really felt serious challenges for partnerships. There was a lot of disruptions in different partner relationships, and legally speaking, we have lost a lot of markets. I mean Russia as a country, because I associate myself with this country. I've got 4 businesses here, and I train the state-owned sector, and I can speak on behalf of Russia in this sense. So how this management system is being built, and so essentially, such a term like perma-crisis. It means that a crisis which is constant, is an ongoing crisis. Especially it is well understood for aged peoples. What about artificial intelligence? How can we calm ourselves? Why should we prepare ourselves to pass through this difficult time? So you have shared with some skills, and now we can go a little bit further and see what can help us in this sense. There is a great change in the speed of changes, actually. So first, it was like an industrial revolution that changed the principles, systems of value, and for example, you loaded your conveyor with some details, and you had an outcome as a ready item. And same way, people who knew that they planned correctly their career, we can talk about it, how
to prepare yourselves for the job in general. And if you can behave correctly according to the instruction, you first become a specialist. So then expert, then some manager or leader, and so on and so forth. And at the end of the day, you become a top manager of a factory or something else. So this was such a linear development as we saw it in the past. And one person from the American service and Pentagon, this description came from the situation during the Great Depression time, when markets had to be ready for changes, change their skills. And if we take this as a second picture, as a curved road, so you have to follow this curve. So now, why did I take these names like Sport World and so on? So you can type pluses in our chat if you are aware of these terms. Please share, whoever knows what it is. All right, and unfortunately, I don't see it now, but anyway, I'm ready to answer this for you. So we have already discussed the first world. It's a linear world. So when everything is steady, predictable, acceptable, I mean, it is formulated clearly, definitive. So the second type of the world, when we have some deviations, some complications, uncertainty, ambiguity. So you started looking at the processes from a different perspective. And Bunny World appeared along with COVID. So it was such a dramatic event. So people have to review their own values, family values, job values, processes, offices, structures, and so on and so forth. So it is a new world. It is called Bunny World. Yeah, B-A-N-I, not like bunny as a rabbit, but it's a brittle, anxious, non-linear, and incomprehensible, hard to comprehend. How would we understand it? So what happens parallelly with these changes? We really understand whether the speed of the changes are accelerating. And so previously, I could afford in my childhood, for example, I did not get involved in any politics. But with time, when I became an adult, I realized that for my efficiency, when I became a businessman, a manager of a company, an owner of the company, I was thinking that why should I get into details for some processes which I cannot influence? So I didn't waste this time and became more efficient as a manager or as a leader. So because these changes happened like once in 5 years or so, and now we are living in a world where everything is rapidly changing. Sold some emergencies, forums gathered. What world are we living at? Scientists will come up with a new name for it, I think, very soon. So when we look at this world, we ask ourselves,
at what time we are living. Why is it important for us? Because we will be speaking of how to align our changes with organization changes. I will be telling you about state sector, state-owned companies. It is not really developing quickly. How people should live in a state sector when everything is changing around very quickly. So there is a serious dilemma here. What else happens at the same time? Essentially, I live uh, as an Indian based on the principle if you have to shoot a deer, you have to aim the moon. That's important to have enough space for you to reach this deer. So we have to aim higher, because by the time we are getting there, we will have another goal. So that's why we will be talking about forecasts, predictions, what is happening with workplaces and work market, actually, job market. Many companies have a great deficiency in employees. So the world of HR is the world of the seeker. So previously, for example, you had to move 10 or 15 competitors to get a job. Now it doesn't matter. Now you will get to Headhunter and obtain 3 or 4 offers. So it is not good for strong organizations. Why? Because they don't have quality people which would comply or correspond to their needs. So this is, simply speaking, what events are happening and what employers are looking for in a state sector in particular. So what are they to actually fit with? Yes, I will stop my presentation once in a while and get some feedback. All right, those of you who don't have cameras, it's okay, but if you will be able to switch them off, that would be even better. Switch the cameras on, please. Yes, if possible, you can switch on your cameras, please. Show your faces to us. There will be more instruction later on about how to ask questions, in voice questions. I will give instructions. Please be very, very concentrated. Now switch on your cameras, because Oscar is waiting for your response. So once again, the request is to switch on your cameras if it is possible, to let us see your faces. So this is one tools from state sector, because some people who are involved with the state sector, they have Zoom meetings, and it is a requirement that they have to be with a camera. It is not an army discipline, of course, but I will share a few interesting examples with you. If you have any questions, I will not stop, but please write down your questions in the chat so that our interpreters can translate it for me, and maybe I will tell you more if you had any questions. Oscar, excuse me. Yes, you can also ask your questions with your own voice. Switch on your microphone and you can hear English
and Vadim will be interpreting only you. Excellent, thank you. Yeah, some time ago, one of the state companies. Yes, you can hear me, right? Yeah, I am continuing. Some time ago, one state company was a first large client, Maxim Leksotov. He is the leader of Moscow Transportation Organization, and he is a very non-typical person for a state sector. Such people are able to make changes and make a difference, really. And it happened that we got acquainted, and he was from Estonia, and I'm from Latvia, so we are both from Baltic countries. So he chose me not for this, but because we got the best club in the sector. And so I have got a request from them to actually lead strategic sessions for his super team for highest top managers. And Maxim told me after we had this training, I asked him, how did you like it? And he said, yes, we will be doing this. We will continue doing that. And why? Yes, and he said, I will give you all of my departments managers, and you will work with them for half a year. And this was a really very high rank task for me, even though that I am very confident in myself, but I haven't worked with state sector before. And I consider myself a young man, even though I am 49. And what can I teach, for example, a CEO of Moscow Metro, and which actually is responsible for lifeblood of the Moscow city. So it was a great chance for me to make some changes. And well, if we get back to the situation about tests, why did I ask you about a few things? There was an interesting story about Alexander Grigornikov, who organizes evacuation in emergency situations. I looked at how they lead meetings, how they conduct meetings, and I've offered an interesting topic. It was a very interesting tool for every participant, because some people have what to say, some of them don't have what to say, and actually it was very important to be heard, even for those who are a little bit shy, because there are introverts and extroverts type of person. Another point, does everyone know what is the difference between introvert and extrovert? Is it okay if I am making pauses and little additional branches for our discussion? Yeah, interactive mode is much better. Yeah, this is a talk. This is your talk with mentor, with an expert who knows very well the environment he is operating in. And so you will be able to get the most tasty things. Some of them I will not be able to show you in my presentations. And very often I will be able to explain meanings and values. So please give me your feedback. So what is the difference between extrovert and introvert? What is the difference between these people? So are you aware how introverts are explained or described by a girl or a boy? It is important when you communicate with other people
their internal state really matters. So if you want to have a quality communication or collaboration with someone, you need to know about them more. Yeah, excellent reply. Yes, I will dwell on it for a while because it will enable us to learn more about this. Yes, it is important about getting energy. So introverts and introverts are seen as they show up in some company. And so what is the point of replenishing the energy for a certain person? So extroverts and introverts have different mechanisms of replenishing their energy. So introverts can be very public people, by the way. And Mr. Gref, for example, German Gref, he is an introvert, as a matter of fact, even though he is a public figure. So let's come back to our presentation. Excuse me for switching back and forth. So maybe our technical team would make a suggestion. How can I have the presentation and the chat all at the same time? So how can you pretend at the higher position, so the higher rank you are going to reach, the more non-standard approach you have to apply, and you will have non-standard situations or emergency situations that you will have to deal with. Many people top managers worked a lot, so they previously when they become a top manager, they started doing less and earning more. The system was very well built. Everyone is working, and if something breaks, then the top manager comes down to the employees and helps them solving this issue. So the manager or leader was involved and he makes a decision. He is not able to leave easily from the working process. So there are a few people who would actually agree to occupy a high-ranked position because it is to a lot of non-standard decisions. And what do I mean by that? Classic solution, for example, for ordinary and non-ordinary situation. For example, when the robber came over to the cash desk and showed the gun, and for the bank, it is an emergency situation. So nobody wants that because, yes, so you can imagine it. So it's a regular situation and an emergency situation. And for each case like that, you have an instruction, and every cashier knows what they are supposed to do in this circumstance. And they don't have to stand out, they just have to like extend time. When you have a robber in the bank with a gun, and they say, I have to get some money on a certain bank account. This is an interesting situation, but it is not a standard situation. So from one hand, he uses a gun, and on the other hand, he doesn't take cash. He just requests a wire of the money. And we know that Russia has a very good profit in oil and bank industry. As we speak about the to react to different changes. Let's see this intimate situation. I'm not a Russian citizen, by the way, so I will try to explain
кем я лично сам работаю. Все-таки решили вернуться к компромату. Хорошо. Не буду называть фамилии, то есть у меня там высокопоставленные люди, которых я консультировал, так как я много работаю с сектором, там зам губернаторов, то те, которые по своим ценностям максимально были несовместимы, они свою несовместимость показали тут же. И они вот как раз они не были готовы к этим изменениям, они посчитали, что это не победить, или времени слишком много, и они, по сути, приняли решение не работать с этой проблемой, или работать в том плане, что сменить среду и работать с другими проблемами. В каждом раю свои изменения. Они приехали в другой рай. А есть те, которые считали, что это все равно рано или поздно закончится. Мы через разные проходили, там история и цикличность, да. Правда, тут надо тогда посмотреть на календарь, что эта цикличность не так быстро вернется. И опять же, так себе история, просто переждать. Есть те, которые не хотят включать осознанность, не хотят включать мозг, не хотят об этом думать, у них нет на это сил, такое паническое настроение, это скорее такая какая-то там сублимация, которая считает, что только я буду просто хорошо работать, я буду сублимировать, я буду просто делать что-то другое, буду тушить пожары и вот как-нибудь самоуляжусь. То, с чем мы работаем, с чем я работаю с высшими руководителями госсектора, это, конечно же, не так. Это мы работаем над тем, чтобы как управлять этими изменениями. Не ждать что-то со стороны, а как этим управлять. И мы пришли к соглашению, что, по сути, мы должны прокачивать две вещи. Мы должны прокачивать адаптивность, то есть мы должны быть готовы к этим изменениям, то есть надо осознанно подходить к изменениям. И еще мы должны не забывать про то, какие мы есть. Мы не должны себя потерять в этом процессе. Мы должны говорить об устойчивости. Да? Если когда-нибудь кто-нибудь из вас проходил там стратегические сессии, там часто есть такая интересная модуль, который называется Stop, Start, Continue. Что мы должны прекратить делать, потому что это нам не ведет нас к цели. Что должны мы начать делать, потому что не делаем, и нам это надо, чтобы оказаться целью. Но еще очень важная штука есть continue, что мы должны продолжить делать, что мы уже делаем, что правильно. Вот это про устойчивость. И как раз, как подходим к изменениям, у меня есть такие два главных слайда, я их очень люблю, потому что их сказали два очень интересных человека. Один из них это Эйнштейн, который, по сути, сказал, что продолжать делать то же самое, что и вчера, и ожидать другого результата, это так себе история. Да? Я это шуча называю шизофренией по Эйнштейну. Продолжать делать то же самое, ожидать другой результат. И он, конечно, рассказал красиво, он объяснил, что вообще любая проблема, ее можно преодолеть, только если ты возвысишься над ней, сможешь побыть немножко в роли наблюдателя, посмотреть, что у тебя есть, и тогда ее пересобрать. То есть это про то, что изменения неизбежны. Вот эта фраза нам рассказывает о том, что как бы мы ни считали, то есть мы точно пройдем эти изменения, а нас не получится переждать. И второе, а как можно добавить? Вот мы с вами учимся же, это же про осознанность, вы же там учитесь инструментам, не просто там что-то запоминаете. А как этими изменениями управлять осознанно? И есть много авторов этой молитвы, и кто-то говорит, что это какие-то старцы, там, православные, кто-то говорит, что вот это протестанты. Кстати, в Латвии главная религия это не католицизм, а лютеранин. А я так сразу совпало, что я сразу был крещен в православии еще в Латвии, как будто судьба заранее знала, что я перееду жить сюда. И есть такая молитва, что, Боженька, дай мне смирение принять все, что я не могу повлиять, дай мне силы повлиять на все, что я могу, а самое главное, дай мне мудрости отделить одно от другого. Почему это важно? То есть, почему это важно? Потому что две вещи, которых мы точно с вами не хотим. Мы с вами не хотим быть людьми, на которых относится синдром Даннинга-Крюгера. Да? Кстати, опять же остановлюсь с этим термином. Кто знает, что такое синдром Даннинга-Крюгера?
Нет реакций. Я не дал инструкции, наверное. Если кто-то напишет плюсики, что мы знаем, что это, я пойму. Минусики тоже можно ставить, чтобы я знал, кому надо это объяснять. Плюсики, минусики, кто знает этот термин. Да, дальше мы с вами разберемся, почему нам так важно знать. Vadim, give me a second. Oscar, can you hear me? Оскар, ты меня слышишь? Да. Смотри, если ты видишь reaction, значит, ты видишь чат. Ты видишь чат под твоим экраном. Мышку ткни, и ты увидишь чат. Там у тебя и вопросы. Пожалуйста, я тебе все пишу, но ты ничего не видишь. Окей. Или в дополнение. Go on. Окей. Отлично, так будет удобнее. Да, спасибо. Спасибо, ребят. Кажется, мы нашли техническое решение, как решать, не останавливая вам презентацию. Да, если мы говорим про это описание, это про то, что человек так интересно я соединил, потому что я недавно заметил одну публикацию, я не помню, в каком международном журнале, он как раз говорил про момент внедрения искусственного интеллекта. И если мы видим здесь кривую, это тогда, когда мы находимся здесь, вот наши ожидания от искусственного интеллекта, потом мы поймем, какие от него есть минусы, у нас будет там как раз такая место разочарования, когда нам покажется, что это не подошло, а потом мы там выйдем на как с этим пользоваться и так далее. По сути, с человеческой глупостью точно так. Да? То есть человек, который вот здесь находится, пик тупизны, да? То есть когда тебе кажется, что ты все знаешь, да? И по сути из-за этого, что ты думаешь, что ты все знаешь, ты закрыт к изменениям, ты не учишься, и ты всех остальных даже еще учишь, как неправильно делать, потому что ты сам not looking for change. And simply speaking, we can say that a fool does not realize he is a fool. And this curve is also showing very vividly what are our expectations about the artificial intelligence implementation in our life. And what expectations do we have? What risks will we will we face? And before I move to a few particular examples in the dialogue mode, and you will learn how I did come up with this understanding. I have changed a lot of organizations, and I was able to change the structure for certain organizations. And who is a client? Is usually there is a person, there is every problem, initiative, and something else have a name, a last name, and so on and so forth. So the culture organization is absolutely uniquely depend on a certain person. Usually there is a leader of the organization, especially in a state sector, which is very authoritative, charismatic, and depending on whatever leader they have, the culture depends on it a great deal. And very bright managers and leaders, for example, come to the top, and they are actually are adopts of quick changes. For example, they are keen to implement some coaching as a tool with feedback from their team. Probably you heard this term coaching, right? Now, I can see in the chat your reactions, please.
So the second question I usually ask, did anyone heard anything good about coaching? Maybe it enabled you to solve some major problem or issue you were dealing with. You had maybe a personal trainer or mentor. You are, you have some mentors who are aware of the coaching tools, and it is important because these toolbox is actively implemented in a state sector this time, which is not typical for such structures. And me and my team were able to make this case. Могу не видеть. Да, смотрите. So, look. So what is coaching? We have to take this term and get an understanding about it as a tool which brings you to a certain company, and this may depend on it. So as a employer, you are, as an employee, you are getting to a certain organization, and you stick with it and never go away, never get discharged from this organization. And it depends on a person usually, because we come to an organization and we leave the organization we leave not the organization, but a manager or leader we work with. So on these partnerships depend on a great deal. And same way, it is very important to know yourselves. What skills do you have to get to a certain organization in the first place? So if we look at this point, what skills I have that will enable me to get into such company, and you have to know about yourselves. You have to develop yourselves in a proper way. What does it depend on? And I would give you an example about my previous students. Now we have a topic: what is the difference between MBA program from executive MBA? That a lot of work is dedicated to learning some particular things, and to make our participants successful, it is very important to preserve, to have such a Kaizen system of a constant improvement. For me, it is a major complication and difficulty. So if I come to my client, who is my client? What are they? Like, for example, let's take this Moscow Transportation Department, and so how we can get their top managers through my system. And Nikolai Tkachenko, for example, is a big organization I've worked with, where about 100,000 people are working there, more than 1 trillion, 2 billion rubles turnover, which they make. Can you hear me? Yes. And major difficulty there when a client is a leader, is an owner who actually defines the culture of the organization, and they live with it. They have certain expectations in terms of culture of this organization.
And then there are other people coming over and say that they have to learn from me to get through our training. So we need to understand what do we need, what progress are we expecting when we take a program to learn from. And I need new contracts, and you cannot obtain a contract. I would say that that was an interesting situation when a young student, maybe some middle-aged student who got some subsidies from the parents or organizations, and our knowledge, if we take an example of a refrigerator, and when your friends coming over and you can offer some decent pelmeni for them, and if your fridge is full of different products and you can, for example, offer a piece of marble beef, this is a quite different story. And there is so many food in your fridge that you cannot even eat it all at once. And let's get back to pelmeni. They are frozen, and we need to unfroze them and freeze them. And if we learn something when we got through difficult times, hard times, this skill enabled us to get forward. And any principle, sooner or later, begins hindering your further move. And you need to actually rethink about, review it. And this principle is called lifelong learning. This is a concept, how you can make sure you continue learning and getting some training. These are prerequisites which we have to have. So it's a scale of our goal. So we are to be goal-oriented. If we are talking about the organization or a state sector organization in particular, so this is something that is already given. It doesn't depend on you. When you get to the company and you have a goal, you review the goal that organization is actually articulating. So another important point is self-awareness. You have to dedicate some time of your own. You have to pass certain tests. You have to feel it. You have to work with it in practice. And at some point, working with the state sector, I have a very large team, and I have to actually engage with some other specialists. And I'm the Russian champion on managerial negotiations, actually. I know psychoanalytics and many other things, how to get a person out of the emotional pit. Let's get back to state sector. These organizations are really large scale, and we cannot approach to this with an opportunistic sort of view. You have to work on and focus on a certain point that will lead the development of the company. We've got a test which was developed in Tomsk Psychological Institute, but it is not about the psychology, actually. And I am a co-owner
this tool at the moment. I do not depend on anyone. I can measure my clients. So we need to clearly understand what instruments we use when we fly our journey. So the result is very important. You have to get it extrapolated and tied to your methods. So you can measure the person in the beginning and you can measure them at the end of your course and see what is the change for their efficiency. Yes, self-learning, self-awareness is another important point. So when you work in a correct environment, for example, I went to coaching due to this because I chose the place I was actually willing to be. And as a matter of fact, it helped me a lot. And what else? What is the point that depends on you? You have to be ready to develop and change. So how does it all relate to a state sector? Because it is not a really flexible environment. You have to understand that actually, I would like to get some feedback from you. It will be your home assignment sort of, so home assignment, and I'm giving you 10 minutes for that. Please rate these 17 useful habits, scale from 1 to 10, how you practice it to be more efficient. So how can you develop this toolbox? Can we just set a timer for 10 minutes? Now we have 2:12. Let's come back to the chat at 2:22. Thank you. So I leave this slide with you, and please rank it each point. You may take a picture of it and rank each point from 1 to 10. Получил общий ЦУ, что вы у меня быстрые ребята, что вам так много времени не надо, да, так что давайте тогда Так, друзья, поговорим об этом. И напишите в чат. Оскар не знает, насколько вы талантливые и quick-minded. Слышите меня? Кто меня слышит? Все слышат. Все слышат. Oscar doesn't know how quick-minded you are. You don't need 10 minutes to do that. I hope, I know you from our studies. You are very quick. I'm absolutely sure that you're already done with this. True or not? How many minutes do you need? 1 minute? True, we've done. 2 minutes? What do you think? I think we should be finished. I think. Я думаю, что нам хватит, идем вперед. Can you hear me now? Сейчас слышите? Yes. Еще минута вам нужна, не больше, да? Да. Да, может он уже продолжать, потому что мы хотим дать возможность успеть задать вопросы голосом. Понятно, да? Давайте. Прям поднимайте руки и говорите, что вы уже закончили. Не обязательно все. Так, Oscar, they're almost finished. They have almost finished. How do you want them to do that? Do you want them to do it in the chat or whatever? Or raise their voice? What do you want to do? Голосом, лучше голосом. What do you want to do, Oscar? Голосом. Голосом, отлично. Так, отлично. Значит, он хочет, чтобы вы голосом это говорили. Пожалуйста, поднимайте руки. 3-4 человека. Вадим, они будут говорить, ты будешь слышать? Да, окей, принято. Да. Они говорят, в каком канале сейчас, Вадим, чтобы ты их услышал? Но сейчас я слышу общий канал, я в общем канале. Отлично, в общем канале, все в общем канале, да?
Отлично. Окей. Вероятно, да, будем надеяться так. Да. Оскар, can you hear me? Оскар? Оскар cannot hear us. Нет, давайте... Или пусть, чтобы он... Оскар слышит. Оскар тебя слышит. Выйдем все в общий канал? Или... Ирина, Оскар тебя слышит, но ты его нет. Хорошо. Everything's fine. Yes. Doesn't mind. That doesn't matter. So, dear students, so you have, if you want to provide your response and translate it to Oscar, you can do it raising your voice. Just raise your hand and go on. Go, speak. Speak. Okay, who wants to say something to Oscar? Concerning his assignment. Concerning his assignment. In English? If there are any problems, only in reference with technical problem misunderstanding. Language issues. Who wants to say something? I'm talking. Okay, so there was an assignment. That, Оскар, can you hear me? Какое было им задание? Все Что они друг друга должны слышат, сейчас кроме сделать вас. голосом? Ирина, мы без вас сейчас справимся. Ирина, thank Я you. его теперь не слышу ни на каком языке. А что они должны были сделать? Проранжировать эти пункты, да? Exactly. Exactly. Okay. Так, в общий канал выйти, да, Вадим? Yeah, you can go to the common channel. Original audio, right? No, to Russian. To which channel? To Russian. Okay. Can you hear me, the attendants? Can you Yes. now? Yes. We can so just hear you. Raise your, just switch on your microphone and speak. If you have finished the assignment, Amir has already started. Yes. Okay. Please raise your hand. Please raise your hand, and then we nominate who is going to answer that. Varvara, can you switch off your microphone if you are not talking? Я говорю, она маленькая, просто взять и притащить. Can somebody switch off? Dear colleagues, please be very attentive. If you are not speaking, remember that we are live. Please switch off your microphone if you don't speak. As soon as you stop speaking, switch off your microphone. Okay, what happens? Так, окей. Екатерина Шатов, you can just switch on your microphone and speak. Екатерина. Организаторы, выключите микрофон у Варвары, пожалуйста. Так, Вадим, нам надо Оскар перевести, да, наверное, в русский канал. Пусть они его слышат. Оскар вернулся. Мы слышим Оскара. Оскар вернулся. Как у нас? Чтобы мы все слышали. Мы все слышим. Все друг друга слышат. Все Оскара, хорошо, все мы уже начали нормально. общаться, а вы никого из нас не слышите. Все, поняла. Вам надо в другой канал. Да, все, поняла. Это был еще один тест, как мы с вами поняли. Во-первых, инициативность, ребят. Для того, чтобы что-то в жизни добиться, нужно иметь смелость как раз быстро брать, да, тест. И это как раз, если мы говорим про руководящую часть, власть никогда не дают, власть всегда забирают. Да? Если вы хотите делать большую карьеру, ну, то есть я коучу больших парней, ну, то есть поэтому как раз вот, если будете задавать вкусные вопросы, расскажу, как становятся большими. И это можно начинать делать с вас. И как раз надо всегда пользоваться возможностью там, пробовать забирать там, внимание на себя и узнавать. Да, Дамир, пока первая и единственная поднятая рука с инициативностью. Да, so in Russian, in English, as you wish. As you wish. Okay. After all that chaos, I forgot what was the task. But anyway, I have a question about challenge your beliefs. I don't really understand what does it mean. And for me, personally, every time when I challenge my belief, it is hard for me because I want a strong, firm belief that will lead me to the success and to some great projects, my aims. And this advice, I don't really understand what in this context, what does it mean?
Это не про beliefs, это про принципы, потому что есть принципы, а есть ценности. Вот ценности как раз менять не надо. Это важная штука. То есть, сейчас я объясню вам разницу. По сути, тогда, когда мы куда-то идем в жизни, мы выстроили себя как людей, там, если мы осознанно выстраивали там, как раз благодаря нашим родителям в детстве, да, когда в университете, там, как раз студенческие годы, и потом дальше как профессионалы, мы обрастаем теми вещами, в которые мы верим, как раз, ну, если beliefs, да, и тем ценностям, которым мы соответствуем. И именно по ценностям мы выбираем компанию, по ценностям выбираем партнеров, и так далее. Но когда мы уже по ценностям определились, дальше есть принципы достижения. There is another issue, principles of reaching this happy future, whatever instruments we use in our interface. So the values are in place, but the values are being changed. Yes, thank you. So let us give the floor to another participant. So actually, I wouldn't like to dwell on this long. It was just a list for you because it is an important point to enable you to make sure that you can get something for yourselves. What else you can extract from this? I see a lot of faces. Have you heard a parable about the miraculous wood? I can share with you. How can I do so that everyone could hear me? Yeah, we can hear you in Russian. That's right. So imagine there is a wizard and there is a miraculous forest where a butterfly flies in, a small butterfly. Why butterfly is usually flying? To what does it fly? To a flower, naturally. A nectar, of course, it will find it because it's a miraculous forest, and butterfly is looking for a flower to get some nectar, and it will find it because there are a lot of flowers of various kinds, and the same. Yeah, there is another creature which actually coming into the forest, and how do we call it? It's a bug. So it's a dung chafer, and it's looking for some dirt, for some, excuse me, shit, and so it will find it too, and it will be happy. So what have changed in a miraculous forest as a system when the butterfly flew in and this dung chafer flight? Yes, nothing, because there is everything in there. Why I'm talking this story, telling you this story? So this is my work. When I work with state managers, so that they would be able to bring something home from our today's session. If you had any question, you can get a reply to it. Somebody will just sit through, someone is checking my values and see how their values correspond to my values. Someone will leave with a completed task, someone will leave with a partially fulfilled task. So we have to understand why I am going to this training in the first place. It should be a conscious choice. So people should not be defended. I do not, for example, I do not consider myself this sharp beetle or whatever. It's a good criteria for me
that I won't be working with this person using a coaching method. The dilemma is organization is paid to me, but I will have to help to a certain particular person. I work with an individual. And so we have to change the culture of the organization. So coming back to our presentation, and we'll have about a half an hour Q&A session. So when you work with large systems, you cannot work with them on your own. This is something we have to understand how it works. What skills will help us? What do you consider in this regard? Andrei Sharonov, when he worked in Sberbank Sustainable Development Strategy, he led the Skolkovo School, and he told me such a rule of 3K. What are we to teach our children, to learn ourselves and to teach our children? First K is communication, because we are working in a social environment and we have to communicate. Another thing is collaboration. So we need to follow certain rules to be able to get to a solution. And 4Ks, not 3Ks. The third K is a critical approach, critical thinking, not criticizing, but critical. You see the difference, right? So the main priority, critical, if it is critical, if it is really important, it is of critical importance. And criticizing is when Baba Yaga is always against. And the fourth principle, when you reject something, suggest something instead. And it is creativity. So I have 3 kids. The first one is 22 years old, the other one 8 years old, and the youngest is 8 years old. And I teach my children, whatever country they happen around or organization will involve with, it is important that they should be able to communicate, to collaborate, to have empathy, and the ability to hear and collaborate, consensus versus compromise, and criticality. So we are individuals and we have to avoid making common mistakes. So such people become leaders and managers. And the fourth point, as we mentioned, creativity. Create something new. If you criticize, if you're not happy with something, you have to offer something instead. When you work within the system, you have to have different skills. I'm working with the teams of like 100,000 people. I cannot be a coach. I create the mechanism, and some of them could succeed in particular fields. For example, Alexander is 4 times winner in Russian contest for managerial negotiations. Managerial challenges. So you can learn a lot from him, how to reach goals at any circumstance, even though if it looks actually impossible. And Anya Ivanova and Elena Semyonova from Corporate University. So why am I talking about it? You have to be strong. To be strong within the system, it depends on who are in your board, who are your board members. And depending on how strong is your member of the board, your success of the organization as a whole depends.
So sometimes CEOs are separate. They are on its own. I mean, they are so large figures, and I collect personal personal board of members of the board, and I am as a diverse person. I see my kids usually during the weekend, and my oldest son, when he was 18 years old, he came over to Russia, and then he came back to Latvia, and then I took him for further upbringing, and you as a coach, you don't have to coach your family because it is a different concept, different contest. For example, I can plug in other specialists to my team. And for my son, I have hired some board and let it work with him. The role of large changes, it implies diagnostics, gathering a team, distributing all the process by values, envisaging strategy. And this is very important for developing company, whether it is a state corporation or a person or other organization. Let us just leave a few minutes for examples. I've worked with a German expert organization, TÜV. I've sold actually more than I sold during 1 year more than they sold for 15 years. And when they actually used more than 2,000 auditors within the organization, and I had to replace myself with a corporate person from a corporation. It was difficult, and in some time I came back because corporate sector is more understandable for me, but I coach, although state-owned companies mostly. So let's have some communication. Any questions? Maybe you are not agree with some principles. Let's wake up and tell me what values would you like to take from me, and I will share a few cases and some interesting stories which would be related to your questions. Okay, there is a question. I have a question. Can I ask you? May I ask you some question? Yeah. So you have said that creativity is one of the most important things in person's life. So I'm not really creative, so I have a questions. How can they develop this skill? What step we should implement? На самом деле, ну, хотите на английском отвечу, хотите на русском. Yeah, I can answer in English or in Russian. Yeah, of course, I would like to make sure you take as much as possible from our communication. Sometimes some values are not typical to us. For example, when we when we gather the board of directors, there is no universal ideal people. And as a rule, the more bright personality we deal with, the more they have to be separated, or we have to actually accelerate a certain power in this or
another sphere or sector. For example, if we say you have to be more creative, and what should we do? We have to develop those that you already have and improve them, and develop the ones that you do not have. So if there is a particular value and of a certain skill that you are already very strong, like you have 9.5 in this field, because in the commercial market, there are only three companies who live well. First company in this particular market, second, the cheapest, and third are the largest. So these three types of companies will lead and overcome all the rest of the market participants. So they are defined by certain superpowers. So that's why they develop and go on with their superpower, and everything else are just compensated. For example, if you don't have creativity, Artemy Lebedev is a great designer. You can hire Artemy Lebedev, and you have a certain person who compensates such and such skills that you don't have, because it is very difficult at the same time to be simultaneously precise, control everything, write down everything, and not forget, be creative enough. There are some people who offer ideas. There are certain people who implement ideas. It's very important to be professional, because some things are better done with machines, for example. You have to work with those people who are able to compensate something that you are lacking in. And sometimes we hear that there is contradictory persons gravitate to each other. Sometimes it is related to family relations, but it actually works in business too. Another question. There will definitely be several offers from employees for your vacancy, for example. So why is there such a shortage of employees on the market? For example, maybe due to a change of focus on IT sphere, or I don't know. Смотрите, это, к сожалению, это повсеместно. Yeah, unfortunately, this is something we observe everywhere. IT is not the only sector that felt that it is very important. And actually, Russia is pretty good at IT segment. And of course, it did not want to lose. And there are a lot, lose such specialists, and that they have a lot of incentives to stay and work in this country and so on and so forth. But the lack of personnel, officially, the Headhunter has a number of publications in this regard. So, and on average, 3 offers for one seeker, job seeker. This is average statistics. Of course, it depends on particular industry, but in general, this is the great disaster, or globally, actually. The HR services across the globe are principally changing their system of finding or recruiting new employees. Previously, when you were looking to expand and conquer some market, you hired certain people that you needed, and then you just improved their conditions, raised their salary, and so on. But now there is a lack of specialists everywhere in many countries, and it is important that these people would appear, that they would physically be actually available and present. And for example, in Germany,
Syrian, refugees from Syria came over, and they were actually even interested in paying for these people training. And so many states have serious difficulties in this field. So what does it mean for us? So previously we were looking, for example, at a certain organization, what would they offer? And now we are trying to have a self-awareness. We have to develop our skills, and that's why having these skills, we are in demand and people are looking for us. And so we have some expertise, we have current activities in this informational field. And when you have correct self-presentation, you will be searched for and you will be found. And I'm talking about Dastroy, and they have like 1 trillion turnover, and they are looking at and aiming to 5 trillion. So they actually they have 100,000 employees, so they are looking for another 400,000. And there are no institutes or universities in Russia to be able to graduate so many people all at once. Did I answer your question? Yes, thank you. This is not a Russian problem. This is a global problem. So countries are competing with each other. Who will headhunt some expert or specialist in a certain field? Thank you very much for your answer. If you look at the statistics, after special military operation began, you will find that there are 2.5 million surge of population in terms of so there. Very disputable issue. Okay, but interesting point, of course, that so people are all study management when nobody can be, can work. That's the problem. Меняются ожидания. Смотрите, вот люди. So expectations are changed. Even good managers are not so good when the principles and approaches changed. And so any state, any country is going certain cycles in its development. And probably you have learned that in your university. So there is a spiral dynamics, so to speak. And it doesn't happen in linear mode. It is just spiral move. There is a stable system. New system does not change the stable system. So it shifts from more wavering, so such a transitory system moving through a certain revolution. It refers to our brain, it refers to our team building approaches. We have not mentioned states sector where this structure is hierarchical and authoritarian. So how we can succeed with such structure? Let's take Moscow Transportation Department, and it's a state department. There are many implementations, new approaches, digital technologies, car sharing, smart cross-sections, cameras which can recognize faces and license plates, and if you are if you belted or not. And so the ministry
is resembling some army, in terms of approaches. So the critical mass of people with unified values, it's all about the culture of the company, the culture of the organization. And if you are able to hire a good expert, an excellent expert, you have to be aware that the culture of the organization can eat him up, actually. So that's why we need to understand how to change the organization, even if it is a large one, like 100,000 and more. You come into it like working with this large group of people. You have to work with a brush, not with an iron stick or something like that. It is a transformational approach. And we've covered this with Moscow Transportation Department for 3.5 years. And now we are working with Gazprom. Thank you. I have a question. Firstly, thank you for your presentation, for the information you shared with us. So my question is, economists say that Russia is losing about 70% of its GDP due to people's distrust of each other. So my question is how to build an atmosphere of trust in bureaucratic state-owned companies. Смотрите, все очень просто. It is simple and complicated at the same time. But we need to understand there are certain risks. And first of all, I will teach you when, for example, you are thinking about your state, but in a family, it's a small country inside. Like I have a, before I divorced, I had a family actually code, and it really helps. So how trust is built, whether I'm trusting someone or not. Just imagine as a young entrepreneur who is able to conquer markets quickly, and this is my superpower, and I was able to sell a lot of some products. I come to an organization where they have 20 people, and they develop really rapidly. And in 5 years, they have 500 people, and so on and so forth. And for example, 10 people of these, I was able to get to the top. I mean, the top management. And so people were looking, for example, how to get from 2-layer toilet paper to 3-layer toilet paper and something else. And so and I came with a dramatically different approach. I said, you have to develop your skills, you have to invest. And some people went with it. But after some time, I still feel that we don't have enough trust between each other. And I try to explain my values in a transparent way. And the more I explain, the worse it becomes. And I actually addressed to a coach in Skolkovo. Oh, they have strong guys because Skolkovo, in Skolkovo, there is a coach who does not have a coach background. And so you first have to be an executive somewhere, and after that you can become a coach for executives in other companies. And to be able to teach coaching, and there are strong guys, we actually worked with each other, and they explained me a very good principle. Why did I mention the 3K, 4K communication? Trust is based on communication interface. So if you communicate and speak
with someone in a slang or some understood language. For example, if you go to a foreign country in Asia or Africa, and when you see a European person or a white man, you always come up and communicate. It is important. Why? Because trust can be built. We can build trust brick by brick. And in companies, the responsibility of a manager, of the top leader, is like a fire which will actually go down if you don't bring more wood in it. So you have to communicate with a person in an understandable language. So to code and decode this talk in both ways. If you collaborate with someone like extrovert and introvert, you have to know if this person is greedy or whatever. You need to know them better. And if we need that, in the end of the day, our engineers would get the square, like they cut angles. No, when we need the triangle or square, let's cut this angle, and you understand that you finally need a square or pentagram. So they cut. So you code some having in mind a certain person, and we need to understand what result should we get at the end. And so we can assess the result, whether it was successful or not. And let's come back. First, communication. We just looked at this. Second, collaboration. Spend time. Communication in collaboration. So you know how to react in such and such situation. And another situation which I trust, contracts, agreements, and I believe this is very important to have such principle in any family, any company. You have to agree with your partner what will we do if something happens. For example, if you file bankruptcy, and it is better to write a sort of marriage contract with your partner, so to speak, and all the risks are to be talked through and agreed upon. Have I answered? Okay, thank you. I would like to ask the next question and continue the topic of building trust. And first of all, thank you very much for this masterclass, brilliant masterclass. My question is, what are your best secrets of building a rapport with your clients within your coaching sessions? Rapport. Да, это vulnerability, уязвимость. Я не боюсь. I'm not afraid of. I can keep a blow or a hit. I can let a person pretty close to my heart, let's say, and I'm ready for a betrayal even. But I do not collaborate with people as functions. I collaborate with people, as personalities. And this is important. That's why I am trying to tell you a little bit about my own cases. So the activity I have, the scale of it is making me able to be able to
be resilient and keep the hit if it blows. Actually, you probably remember one of my co-workers, like Alexander Kopetko. I come over to him and say, Sasha, let's do this and this. It doesn't work all the time, but in general, the sincerity is actually bringing more acceptance. And in my life, it works this way better. But of course, it is very individual. So we have trying to get a formula of survival for our own life on the basis of our values, principles, and we are succeeding while getting more experience. And sometimes we do not obtain what we want, but the experience you have is not necessarily a success. So that's why the owners of the company and top managers are looking for employees with the experience to avoid some failures. Vulnerability, that's right, yeah. Remember I told you a story and about the niche. You know, the openness is not good all the time. Sometimes if you are open, it means that your counterpart is to be open. If you are open and they are not, they can actually attack you. So the one person worked with Russia in Germany, and when I came to work at the company, I was warned that this lady is dangerous, and so we worked with her pretty fine. We got along pretty good, but it was not sufficient for me at some point. And I was going to make her grow with me in the same direction. I didn't have any concealed motives. Everything was transparent. And according to Russian mentality, I have a lot of examples how we can do what do's and don'ts we have in Germany, what do's and don'ts we have in Russia and China, because these are principally different cultures. And as a European citizen, I come to a hotel in a certain way, and in Russia, it works a little differently. And so people are not so open. And when I start sharing with people something they did not expect it, they feel some... Более транспарентный становился, то есть если я сначала перед ней, вот как раз мы там официальная часть, вот как в паспорте друг друга видим, вот я вот до сюда, там дальше весь одет, потом я там, условно говоря, уже хочу быть потранспарентно, это знаете, как снять одежду, я там разделся до пояса, потом я уже сам такой голенький перед ней перехожу, все мои принципы видны, а там все очень плохо, ну, то есть, и почему эта открытость плохо, потому что я как раз не зря взял этот пример с одеждой, потому что это заставляет второго человека быть таким же, она не собирается передо мной так же, как я, раздеваться. Она не хочет самой на работе быть голенькой. Да? Поэтому ее вполне устраивает контрактинг. То есть вот есть контрактинг, вот я столько с тобой, вот как паспорт, а дальше я сама. Но вот это я 100% твоя. Вот как раз вот на это рассчитываю. Важная штука, это надо понимать. Спасибо большое. Поняли разницу, да? Да, да, действительно. Я на этом сильно, как раз ошибся. Я потерял 4 года на то, что я вам сейчас сказал. Это как раз пока я понял, что на чем мы застреваем. И у меня были люди, которые были очень со мной, очень такие, знаете, ну, там, такие хитрожопые, такие жулики. То есть, и прекрасно у меня работали.
у меня был целый департамент, который в один день подсчитали, что они могут свергнуть мое управление. Это был самый такой интересный кейс, когда, как я и рассказывал, я представлял компанию TuneZoo здесь, и вдруг один из главных департаментов, который зарабатывает деньги, руководитель посчитал, что он может как раз вывести вот эту отдельную компанию, создать свою, и даже с кем-то там в Германии договорился, что у него получится. И как раз в один день у меня увольняется очень много людей, они объявляют о том, что им больше не интересно, и по сути такое, знаете, как, я не люблю говорить больших слов, но это как нож в спину, давайте так вот назовем по-ласковому, да? В течение как раз происходит собрание в Германии, где вызывают как раз вот людей, с кем они там в Германии договорились, тоже не последние люди, и приходит самое верхнее руководство Германии и говорят, ну вот вы, наверное, там человек был из Беларуси, второй человек был из Беларуси тоже, который там, он просто в Беларуси, но живет в Германии. И они между собой как-то договорились, они приходят, спрашивают, ну вы, наверное, вот ты белорус, там белорус, ну у вас, наверное, есть какие-то взаимоотношения, что вы так договорились обойти Оскара, говорят, как, нет, там какие-то отношения есть, мы из одной страны и так далее. И он говорит, ну какой у нас есть бюджет из России, сколько мы зарабатываем в год? Он говорит, ну мы плюс-минус зарабатываем где-то 2 миллиона по году евро, то есть мы там плюс-минус зарабатываем. Финансовый директор всей Восточной Европы этой компании говорит, знаете как, вот у нас тоже есть отношения человеческие с человеком, с Оскаром, у нас это наши принципы, это наши ценности. Мы готовы потерять 2 миллиона евро в год, но мы будем работать только с Оскаром в России, ни с кем другим не будем. И поэтому это, знаете как, это самый лучший комплимент мне. Меня оценили в 2 миллиона в год дружбу со мной, да, то есть причем в профессиональной среде. Это было очень приятно. И дальше получилось еще интересный челлендж. Ко мне вернулись обратно весь этот департамент, который уволился. И они попросились обратно. И тут тоже нюанс, это следующий вызов, потому что обычно, условно говоря, таких людей, которые от тебя отвернулись и ударились ножом в спину, не принимают, а я принял. Я сказал, ребята, как раз, да, вот мы с вами только сейчас очень законтрактуемся, что будет всем все понятно, как бы. И мы прям... А остальные люди меня не понимали, они считали, что это надо кого-то наказывать, надо там это. Нет, вопрос, это эффективно, неэффективно. Это было эффективно. Это говорится, они были реально самые лучшие эксперты в этой части. Никто как и не делали. Здесь прям слаженный коллектив, очень слаженный коллектив. Я его налаживал там несколько лет. Они вернулись ко мне как раз и еще проработали у меня 5 лет. Прекрасно зарабатываю деньги. Да, такая история. Вижу поднятую руку. Платон. Yes, hello, Oscar. Thank you so much for such an interesting conference. And yes, I have a question to you. So what adaptability strategies can be implemented by state-owned enterprises in Russia to increase their efficiency in a rapidly changing business environment? So that's my question. Я видел как раз, вот этот вопрос, вы отправляли мне чат, спасибо, я извиняюсь, я не успеваю отвечать, у меня довольно много. Я постараюсь потом обязательно ответить, как раз у меня даже подготовлены есть ответы, я как раз, если лучше успейте задать, я там в комментарии, потому что я хочу, чтобы вы лучше поняли это. Давайте так, госсектор, он очень урегулированный вообще, как и в любой стране. Почему? Потому что это логично, потому что коррупция как раз нужно обойти. И вот эта же защита от коррупции, это же делает госсектор неповоротливым. Это факт. Например, представьте себе, что... То есть, если вы хотите, смотрите, господин Шаф, профессор Шаф, который возглавляет систему менеджмента вот как раз в ТЮФе, он является великим мыслителем по ценностям персональной компании, и он как раз мне такую сказал интересную фразу, которая на английском звучит «In business, orgasm comes first». Это про что? Это про то, что если в обычной жизни мы для того, чтобы получить удовольствие, мы должны что-то сделать, постараться поработать и так далее, и потом его кульминация, тогда в бизнесе принято говорить сначала кульминацию, потом объяснение. Я всех своих продавцов и там выступающих, и даже на собрании говорю, ребят, давайте сначала начинаем с квинтэссенции, а потом разберем. Если хотите быстрый ответ, тогда в госсекторе невозможно быстрое подстраивание под среду, потому что это будет тогда ущерб как раз коррумпированности, взяткам и рискам, которые и нестабильности. Госсектор должен быть стабильным. Это его главная функция – быть стабильным.
Он не может быть шустрым. Госсектор становится шустрым только в одном случае, если таким шустрым является генеральный директор этой компании. Только так. Там чисто харизматичное, авторитарное, автократное как раз управление. В тех секторах, где есть яркие лидеры, которые лично на себе готовы там, ну, брать на себя риски и вывозить, потому что они вот в это верят, да, так, там это работает. Знаете, как они говорят, что 3 главных принципа должны быть у таких людей. Там, профессиональные навыки, которым не обучают в университетах, это нюх, поня и чуйка. Шучу. Да, так что если мы говорим про пример, вот дайте я вам пример, в котором вы все поймете. Для того, чтобы государство что-то хорошее как раз, как раз получило, оно должно это купить. Ну, то есть консультанты, там, внедренцы, те люди, которые чего-то научились, потому что у государства плохо развито R&D, Research and Development, они плохо развивают сами, они, как правило, но они могут шустро смотреть за рынком. Допустим, они что-то шустрое посмотрели на рынке и готовы это купить. Государственный бюджет там как раз делается примерно 5-летками. Значит, быстро купить не получится. Надо будет пускать через какую-то экстра статью там, расходов там, как раз на какие-то фонды, которые там руководитель себе оставил на плавающие. Допустим, они договорились купить, например, московский транспорт, например, готов купить коучинг. Хорошо. Они купили. Это госзаказ, который делается с конкурсом, который нужно там как раз там доказать, почему, чему, как надо. И вот результаты. Да, то есть потом дальше приходит махина бюрократическая, государственная как раз в бухгалтерии, которая говорит, а теперь напишите нам акт приема сдачи, как вы сделали каждый разговор, о чем говорили, над каким параметром работали, как это измерялось и так далее. И коучинговый этикет, которым у нас принят, там, как это звучит фраза, как все, что происходит в Лас-Вегасе, остается в Лас-Вегасе. Ты не вправе обсуждать, потому что мы говорим про уязвимости, люди в коучинговых сессиях очень сильно раскрываются, они говорят очень такие важные, интимные вещи, которые могут сильно им навредить. И это точно нельзя писать в отчетах. А врать в отчетах я не умею, то есть меня учили так не делать. Следовательно, я не могу дать государству тот отчет, по которому я получу деньги, то есть за бесплатно работать на еще таком, ну, там, так, скажем так, очень ветхом мире таких железных дровосеков и староверов, ну, то есть так себе история, потому что они совсем непростые ребята, особенно лидеры. И приходится выкручиваться. Есть лайфхаки, есть нюансы, но это тогда надо уходить уже в детали, там расскажу. Поэтому, если простой ответ, как государство государственные компании могут подстроиться под быстро меняющий рынок, только если такой руководитель. Если руководитель такой, тогда все остальное может подчинить. So yeah, understood. Thank you so much. Хотите пару интересных там, историй про инженеринговый мир? Да? Вот нам с вами кажется, что... Да? Да. Мы как ЧУФ, конечно же, проверяем все, что связано с машиной, с автопромом, да, потому что в Германии строится там все, что мы знаем, там Mercedes, Audi, BMW там, и так далее, да, Volkswagen. И в России как раз построили завод в Калуге, в Калининграде по сборке BMW. То есть я туда лично сам несколько раз ездил, там получали медаль, хороший как раз локализатор и действительно приличный завод. И такой нюанс. Ну, то есть какое-то время назад в BMW случаются непонятки. И у них 5-я серия BMW, которую они недавно выпустили, она начинает спонтанно воспламеняться по всему миру. Что-то в Дубае сгорело, что-то там как раз в Скандинавии, что-то по Европе. Там, они просто не... там вот, причем абсолютно рандомно. То есть непонятно, там водителя даже в машине не было. Да? И если это как бы там можно себе представить, почему это случилось там в Дубае, потому что там жара, там сгорелось и так далее. Нет, там в Скандинавии, там как раз в Норвегии, там в Финляндии точно так же. И они долго изучают, они смотрят инструкции, там, как раз, кто нарушает и так далее, как этот брак допустили. Ну, то есть, там, потому что они не могут никак констатировать брак, потому что все по инструкции, все правильно делают, а машине воспламеняются. И знаете, как такая ошибка выжившего, там, начали смотреть обратно, начали смотреть не те, кто воспламеняется, начали смотреть, а какие не воспламеняются. И оказалось, что машины, произведенные, собранные здесь, в России, в Калининграде,
Ни разу таких кейсов не было. Что интересно. И они приехали сюда, посмотрели как раз, как наша работает, вроде по инструкции, и тут они замечают, что вот один из людей, который прокладывает проводку проводов под машиной, под днище, да, он вместо одной канавки там распределяет их на два и проводит по двум сторонам. Они к нему приходят и говорят: слушайте, ну вы же неправильно делаете, у нас по инструкции как раз должно быть так вот понос, то есть вы нарушаете дело. Слушайте, ну вот у нас в Калининграде работать на BMW считается престижем. Ну, то есть, поэтому у меня 2 высших образования. Мне не зазорно собирать BMW, как раз работать на цехе, потому что здесь хорошие зарплаты и так далее. Но я со своим образованием точно знаю, что массу нельзя прокладывать вместе с этими проводами, которым идет ток, потому что это небезопасно. Поэтому я знаю, что у вас инструкция, но у вас, по сути, инструкция неправильная. Я так делать не могу. Как вам история? То есть такая интересная ситуация, когда вот культура, обстоятельства какой-то страны дало такое качественное развитие. Еще и было такое, очень похоже, по-моему, в Турции, если я не ошибаюсь, у производителя Colgate была сложность в том, что время от времени они поставляли зубную пасту в тюбиках, в которых нет зубной пасты. Ну, то есть, просто туда, аппарат как-то там заедал, не успел, не сработало соединение, тогда не заполнилась зубная паста. И они как раз, заводы серьезные, мощные, скорость произведения этих там тюбиков бешеная. То есть они делают научную разработку, они пытаются делать супер быстрые весы, которых это там вам как раз тюбик бросается, но сразу определяется далее, изменения стоят там бешеных денег, они думают, когда это внедрить. И они также решили изучить завод, на котором этого никогда не было. То есть, опять же, также с обратной стороны, а у кого этого нет? И они приходят на этот завод, думают, как они будут внедрять вот эти умные весы, потом как раз новую механизацию конвейер, которые вот эти, которые констатировали легкие, будут снимать, а у них никогда нету, и спрашивают, они приходят, а у них стоит простой вентилятор. Просто вот обыкновенный офисный вентилятор, который дует воздух, стоит рядом с линией. И тот тюбик, который без пасты, он легче его просто нафиг сдувает. И никакие весы не надо. То есть простое такое, там, инженер, простой мужик сделал такой качественный скачок. Так, решил вас порадовать интересными историями. Вопросы? Вы довольно много вопросов отправляли по ценностям. Давайте те люди, которые их отправляют, давайте вы их сами зачитайте, я быстро отвечу. У нас время как бы, да, там мы вышли за время. Ирина? Ирина, тебя не слышно. Микрофон. My microphone is off. Okay, so the time, frankly speaking, is over. But Oscar, I think has. I know. I dare say Oscar has some more time, and he wants to, because you before in advance you sent a lot of questions, and he even worked on them. I saw the results. He even sent me some very extended answers to them already in English. But he now wants some of them, some of you, to ask them now in person. Who is ready to do that? Let's choose 3 questions. And who is? Three questions. No, three questions which we will discuss. I see. We can open our channel. All of you, go to your session, to this masterclass chat. All of them are there. It's in front of me. Right, some of them, just a second. Svetlana Shatalina. Who hasn't yet? Maria asked a lot of questions today. Svetlana Shatalina also. Who is Marga? Marga, are you here today? It's me. Yeah, it's Margarita Antifeeva. Margarita. So Margarita's questions were, so do you remember your question? What specific strategies can Russian state-owned enterprises implement to enhance? Oscar had said a lot about it. What specific lessons can be learned
from your cases for other companies looking to undertake a corporate culture change? Or how can companies ensure that the culture change is sustainable and not just a one-time effort? A good question, Oscar. I would like the third one. How can companies ensure that the culture change is already sustainable, not just a one-time effort? Это основная беда, потому что большинство компаний, неважно, большие, маленькие, то есть на больших беда в разы усложняется, потому что для того, чтобы сделать изменения устойчивыми, нужна критическая масса людей, критическая масса практики, критическая масса ресурса, потому что, такой fine-tuning, тонкие настройки ты можешь сделать там по чуть-чуть, а если, как раз и малыми усилиями, а если ты делаешь что-то такое серьезное, то, что сейчас нужно делать по-серьезному, как раз изменение культуры мышления, это там нужно внедрять сразу одновременно во всех слоях организации. Мой ответ вот на этом слайде. По сути, тогда, когда мы меняем корпоративную культуру, мы убеждаемся, что это внедряется сейчас и надолго, навсегда, тогда мы начинаем с диагностики. То есть это, знаете как, давайте вернусь обратно немножко к теории, чтобы мы с вами по ценностям совпадали. Изменение – это путь. Это путь из нескольких шагов. Да? То есть обычно мы, как люди, когда к нам прилетает проблема, задача и вопрос, мы привыкли, особенно мужчины, то есть тоже еще разница в восприятии, мы привыкли сразу решать. И как раз вопрос, а когда мы потратили время подумать, а когда мы оценили как раз ресурсы, а когда мы посмотрели, как выглядит наше отношение к этому, хочу ли я вообще это решать, да? А совпадает ли это там с ценностями? Вот это как раз часто пропускается. Поэтому, грубо говоря, есть очень много разных методов, очень много кто об этом говорит. Я приверженец как раз именно личностных изменений как раз вот к человеку, потому что через них меняется компания. Я говорю, сначала первый вопрос, это мы сначала констатируем факт. И это надо отделить. Вот как раз умнать эмоции и так далее. Просто убираем гипотезы, говорим, вот мы констатируем факт. Первое, мы констатируем факт. Второй шаг к изменениям, как раз вот в компаниях, это вот как раз мы диагностируем людей, то есть мы это измерим. Да? Второй шаг – это мы смотрим личное отношение, то есть мы вот к этому факту добавляем эмоцию, да, то есть добавляем мотивацию, а хотим мы или нет. Когда мы ищем идеальных работников, в том, что мы сначала говорили, да, идеальный работник, как раз я сейчас зациклю там все, что было вначале, объясню, идеальный работник имеет две вещи. Он имеет навык, он умеет это делать, и он имеет мотивацию, он хочет это делать. Вот это наша звездная команда. Он умеет и хочет. И вот это как раз мечта любого работодателя, что они были умеющие. А как измерить, что он хочет? Оказывается, измерить, что человек хочет, можно словами через руки. Можно в общении, как раз почему коучинг сейчас модно, как в многих компаниях там берут обратную связь, внедряют как минимум коучинговые инструменты. В западных компаниях есть инструментарий, который называется EOC, Evaluation of Cooperation. Это где раз в год каждый начальник со своими 10 подчиненными, как правило, у каждого работника не больше, чем 10 человек, кем он умеет эффективно управлять. И как раз он с ними подписывает EOC. Это такой контракт о не финансовых показателях развития. Что ты можешь написать работнику, что ты ожидаешь, что он будет меньше ругаться матом, не будет их избивать в коридоре, чтобы как их всех видят, пристегивать батареи хотя бы в подвале, чтобы они стонали там и не портили атмосферу в коллективе. То есть, что это такое? Okay, so I have selected, so we have two more questions. One is sent to us from Platon Karamanov, and some of them you have already answered during this one-man show. And another one, which I want to pronounce, is what problems can arise when implementing adaptive strategies in state-owned enterprises, and what measures can be taken to overcome them, taking into account the characteristics of the public sector? Если я вас правильно понимаю, тогда, а если все-таки получилось внедрить, как раз какие минусы это бывают в этом внедрении, да? No, not minuses. What problems can arise when implementing? You tackled upon them already.
adaptive strategies. But what if it's no go? What measures can be taken to overcome these difficulties? Смотрите, я отвечу не то, что спросили, но то, что важно. Да? Иногда некоторые вещи опасно внедрять. То есть в государственном секторе, если ты внедришь вот новую культуру, а там дальше всем по этой новой культуре петь. Плюс, опять же, госсектор очень друг от друга зависит, очень там связанные вещи. Дам вам пример. Первый проект, который я делал для компании «Гастропром», это у нас называлось «Скорая помощь», потом люди не любили, там, как раз считали, что они болеют, мы их назвали как «Лигу первых», когда мы помогали как раз менеджерам на местах, и ну, там, приходили прям с экспертами, с менторами. В России больше популярно там инструмент ментора, нежели коучинга. Если кто-то не знает, тогда коучинг – это такой очень такой стерильный метод, очень такой, когда ты ждешь, помогаешь человеку самому прийти к выводам, ты не даешь ему свой опыт, ты не даешь ему советов, ты не можешь в этом участвовать. Международная федерация коучинга это очень жестко отслеживает, и те, которые получили международную сертификацию, по сути, это такой, для России это такой довольно кастрированный метод, потому что наши люди привыкли, чтобы с ними обсуждали все-таки вот как раз стратегию там, из опыта ну, тебя, если ты экзекутив. Да? И вот в госсекторе, если так вот внедрять, если вот это делать, тогда получается, что ты поменял среду, а они потом дальше идут наверх, а их начальники-то так не хотят обратную связь. Они говорят, не хочу, чтобы мне все рассказывали, какие у меня есть минусы вообще. У нас принято замалчивать. Какое-то время назад было такое в Ростехнадзоре, была такая интересная статистика, немцы поделились своими, Ростехнадзор надзирает, например, есть такой котлонадзор, надзирает оборудование, работающее под избыточным давлением. Почти на каждом заводе есть что-то работает под давлением, где-то пар, где-то там какие-то там кислоты, где-то там другие жидкости, где-то там просто отопление. И в Германии там тюфы поделились вот такое количество вот таких паровых оборудования под избыточным давлением. Вот новые, столько-то вот она не новая, но рабочая, столько-то там рабочая, но чиненная, и вот столько-то как раз оборудование уже как это сам бутиль, и вот таким образом оно состаривается. И вот это состаривание происходит естественным путем, логически, вот как раз на протяжении жизненного цикла вот этого изделия, и ты понимаешь вот эту статистику. В России начальнику не принято приносить плохие новости. Если есть там Виноват Петрович, который руководитель местного Ростехнадзора, или начальник местного там, какого-то отопительного там, как раз, там, как это, централи, да, или чего-то, у него есть два режима для начальника. Начальник все зашибись, и начальник все взорвалось. У нас реально все взорвалось физически. Да? Нету среднего, нету посередине, потому что у нас нету права на ошибку. Да? А почему нету права на ошибку? Потому что ты не можешь вот этого начальника принести обратную связь. И вот тут вдруг ты внедрил теперь культуру, вот эту новую, там как раз, и тут вдруг со всех щелей посыпались, как мы сами накосячили. И это теперь становится официально, если раньше мы умели это прятать и не выдать, а теперь это стало известно. И человек, который только что внедрил такую культуру организации, если это не согласовано с его начальником, тогда его очень скоро уволят. Поэтому, да, то есть в России, в госсекторе такие инструменты внедрять можно только сверху, только с головы. Другие варианты. Если где-то можно снизу сделать, в России нельзя. And the last question, to ask this, I will combine two questions sent to us by Ekaterina Shatalina, and this will be a very good opportunity to sort of round up and summarize our today's meeting, because today, for the first time in the history of this student guide ecosystem of projects and all sorts of projects, conferences, hackathons, and days of something, right? This session is coach-centered. The previous session, the organization with Pavel, was mentor-centered. This is coach-centered. Both work with people, but in different ways. So Ekaterina's questions are also in this close to this trend, right? And they have question is, has the interest in coaching increased in the last 2-3 years in the wake of the recent events in Russia? And the question very similar,
looking at this problem at the different angle. How does coaching top-level management in state-owned enterprises differ from coaching in privately owned enterprises? So about the role of coaching, very, very cutting edge and Russian specific. That is the question. Ага. Давайте начнем с того, что тогда, когда создавалась Российская Федерация менторов и коучей, и оценивались по сегментам, оценивались компании, до моего проекта в московском транспорте госсектор там просто не существовало. Это о чем-то говорит. То есть просто не существовало сектора внедрения коучинга в госсекторе. И по сути, вот то, что мы 2,5 года назад это получили на московский транспорт, на департамент московского транспорта, по сути, вот эту премию мы получили золотую медаль, потому что других участников не было, потому что, поэтому мы самые лучшие. И с этим было вот как раз вот связано вот эта разница в том, что я сказал. Один пример я рассказал про контрактацию, другое это про масштабы, потому что чтобы действительно внедрять коучинг вот на всех уровнях, ты должен быть готов как раз справляться с обратной связью, в том числе, например, несколько руководителей московского транспорта, с которыми я работал, они были самыми главными критиками как раз московского транспорта в интернете, в Телеграм, тогда еще не было, не так, что Телеграм был раскачан, это было раньше, это было в Фейсбуке. И служба кадров по просьбе Максима Александровича Сутора обратилась к этим вот критикам, которые пытались там кинуть кашку на вентилятор, чтобы всех испачкать. Они сделали такую диагностику, спросили, действительно у тебя есть какие-то рациональные предложения, ты там не критикуешь, а критическое предложение, ты действительно способен что-то предложить? Если да, тогда приходи, будешь нашим начальником. И такая очень редко, то есть я вот мало себе представляю, то есть вот вроде бы мы только что с вами обсуждаем, что насколько они неповоротливы, представляете, какое решение они приняли, опять же, благодаря руководителю. И тогда ты можешь оставаться той же самой старой структурой, вот как раз вот московском транспорте, министерским подходом, но у тебя есть человек, который вот сразу дошел, внедрил, потому что у него в голове живет эта новая парадигма, как он делает. Революция произошла в одной голове, руководителя одного человека. Екатерина, do you have an impression that Oscar answered your questions? Because if yes, я пытался я конкретными примерами пытался рассказать то, что вы спрашиваете. Я понял, то есть, если я не понял, скажите. Да, спасибо. Whether yes or no, life is a complicated thing, and we have to finish this session or finalize it. Great thanks to Oscar, because he felt free. He was very, So he was very honest with us today. He shared a lot from his personal experience. It's a great value. Thank you very much, Oscar, for agreeing to that you agreed to come here today and spend your time with us. Thank you very much, Vadim, that you because you translated it. That's why we had a chance to stick to our format of an English-speaking event. Thank you very much. Though it looked slightly, Alice in Wonderland would say, strange when somebody is speaking English to Russian-speaking students and it is simultaneously translated into English. But we know why we do this. We do this and many people benefited from it. Okay, so Oscar, can we say that if people we keep this chat, we never erase them, we keep the chat, masterclass with Oscar Rosals in Telegram, and you are welcome, I hope, to write to Oscar directly, to ask him questions. I don't know, probably, I don't know. He will set the limit. It will take too much of his time to respond to your writings, but he will come to balance, I'm sure, absolutely.
We will find. So, Да, мы найдем наш путь. Да, как раз, видите, я останавливаю себя, чтобы не говорить с вами по-английски, потому что мы так договорились. You may now, if you wish. Let's give Vadim some to relax, because wait a second. It's against the rules of simultaneous translation to speak for more than 2 hours alone. Vadim should have had a partner to interchange every 15 or 20 minutes. All right? But that's why now, when you're relaxed after the meeting is over, now you speak English, please. Yeah, that was meant from the very beginning. That's your albatross. Please do it now. So you were training me to do so. Yes, I'm training. Let me tell you the story. So when I started to work for TÜV, so I was expecting that TÜV will force me to train Deutsch, to teach German. Отдыхай, Вадим, отдыхай. Все. Кейт, Оскар. You're welcome. Если я здесь говорю в общем, это слышно меня, да? Слышно отлично. Speak English now. Yes. So when I joined TÜV, it was international, the really big company who has, I don't know, something like 25 countries different all around the world, and they are providing standards of communication and collaboration for mergers and acquisition for really the big players. And I was expecting that I will be trained to learn Deutsch, the German language, because this is a mother company, is in Munich, in Germany. And I was really surprised that it was forbidden. It was forbidden to communicate in German language in a correspondence, because it was really logical when it is explained. They said, we are not German company, we are international company. So our company language is English. So whether we are discussing something, we should be ready to forward our discussion to anybody else around the world. So and this would be understood. So this is again about the culture of the company. This part of the culture was quite beneficial and helped how to develop it. Why I was not sure about my English today, because all my experience here is in a cost sector. It is in a state-owned company sector, and there nothing is going on in English. Nothing is in English. So all of those examples which I wanted to share with you, they all are really practical. They are really straight to the ground, and as we discussed, the trust is very important. And I really think that as I am ex-Soviet Union person, so I was a pioneer, and I really love our common history. So I believe this supposed to make us much closer to each other by choosing to Russian today. Thank you. Thank you for this exception. Thank you. Thank you very much. Thank you, guys. Thank you. Thank you so much. Should there be any questions? So we are losing opportunity. If so, then we can call it done. Thanks a lot. It was super. Thank you. Everybody is exhausted, but they will consider what they heard today, and probably come back to you in the chat. We're all loaded. Perfect opportunity for you today. I don't know if those who are 5 minutes to becoming graduates, have you ever before had a chance of a session with a coach of such high rank or not? I don't know, probably in some subjects you had this opportunity. I doubt it. While you are thinking, let me give you another story, another interesting story.
When I started to work with a Gazprom, Nikolai Vitalyevich Tkachenko, who is the CEO of this company, he understood that to manage the company of 100,000 employees is impossible if you are not rising up your own general management, your team, which are patriots of this company, which are loyal to him, and so on. So we decided that we will create our own MBA program, which I launched as a corporate MBA. And again, do you know why there is such a thing as corporate MBA programs? Because normally you can learn and you can go to study to any university, but there is a really big risk. But because when the students get to introduce to each other, it is a 70% chance that they will leave the company because they change their mind, they change their status, they don't match anymore with the company, and they leave the company. That's why the corporate MBA programs are very good, because then they are matching to each other, they are becoming closer to each other, they are improving the efficiency in work, and you are not losing the employees. And there was another story which I wanted to tell, that at the New Year's celebration time, we had 34 candidates for future general manager CEOs for the branch offices of Gazprom to become. And in New Year's time, there was a chance them to talk to me as a coach, to contact me, ask for advices, and to discuss some specific of the program and so on. Some of them did, some of them not. After the new year, Nikolai Vitalyevich Tkachenko, the head, he kicked off the program 10 of 30 people, which was already prepaid. It was not for the saving the money. And I was discussing with him why you are so sharp. Because people to go after the knowledge, they should be a little bit relaxed. They should have energy for the changes and so on. It is important to keep a good atmosphere. He said, yes, from one side you are right, but we are in very tough governmental, we are a state-owned company. We are in a tough situation. The construction is very tough. The people are говорят на русском мате. So there is a much closer to the ground. And again, we were talking about the motivation. So it means, he said, let us compare us. I am the head of the Gazprom, but only you became coach. You also had your company, but you became coach. Why? Because on your free time, when it was your time, your vacations, your weekends, your New Year's celebration time, you went to extra courses. You made extra mile. And this extra mile shows attitude. So it means, he said, I don't want my CEOs, which I will later make them CEOs, I don't want them not to be motivated or not. If they are not going after this extra mile, then we don't need them. Now, because of that, now I have a problem. For 2 years, I don't have weekends, because every weekend I am doing coaching for Gazprom every weekend. So I am so tired that finally, the next in May, I'm gonna go to fly somewhere, so they cannot catch me up. So because you cannot always work in a stress, you know. You know the difference between what does it mean? Стрессоустойчивость, the stress resilient. Can you formulate what does it mean? Стрессоустойчивость. Кто может сказать? Who can say? Can you define? About what? About resilience. Что такое стрессоустойчивость? У нас мнения разошлись. Пока я переводила презентацию, мнения у нас разошлись. Да, ты не выдавай, Ирина, ты не выдавай пока то, что мы с тобой обсудили. Я не буду, я говорю, пусть ребята скажут. Let them. No. Ability to work in stressful situations. Yeah, to make decision while being stressed. Under stress.
What else? What else? Give me more ideas. How specific? Become a little bit more specific, because theoretically we all work in stress. This is our life is designed like that. So what happens then when you're in stress? Okay. Сегодня выходной. I will make your weekend at least easier. So I give you. You've already made their weekend, you know. Okay. So hormones. No, it's not about the hormones. It's about the reactions. Yeah, theoretically yes, but again, you cannot control your emotions. Hormones bring up emotions. You cannot control emotions. You can develop the way how you react on those emotions. And this is important part, because if you can, the first one who said this is a classical catch-up, it is classical ловушка. Trap. Yes. So catch, better to say catch, classical catch. It means totally different when it is translated from the wording. So устойчив к стрессу means absolutely opposite. Because if you are, can you imagine some stress? Let's take, for example, I am ironing my shirt. I'm working at home, and now stress comes because there is a fire in the building. If I am stress resilient, then it means if I would continue to do what I'm doing, if I continue my work, I need to go to doctor. So it's a medical problem already, because the stress should change our behavior. We should react on that. And the thing is, стрессоустойчивые люди, the stress resilient people, in a condition of stress, they become more active and more resultful. So it means stress им показан, не противопоказан, а показан. So they are good for them. It's good for them. Stress is beneficial, not for them. Stress is good for the company. That's why open space offices were designed, and nowadays they are very popular, because in open space offices it is much more stress. You hear a lot of different people and so on. So the situation is quite stressy. You cannot make it like cozy, like home, like in your private office. And so it means you're always in a stress situation, and so you want to do things faster and to go back home. And so this is designed by your employer, so make you in a stress. They put you in a stress, so you become more efficient. You become more successful. Now, but again, you cannot overplay with that, because other than the stress becomes fear or something else, and then everything crashes. So and this is a big difference between mentalities. Europe now and Eastern, not the Western civilization, they are going for minimizing the stress. The values of ESG. Do you know what ESG means? Ecological, social governance. So there is a lot about family-friendly organizations. There is a lot of those values. If you are talking about our mentality, especially nowadays in current situation, in a period of when the country is going with a military situation, which we have, this human part of us should be reduced for the cause of the result which government wants. So it means, and where is this level of acceptance? This is something for society to decide. Okay, I believe that's it for today. Yeah, that's it for today. Finally, thank you very much. It was. Probably somebody else wants to say something on top of this. Thank you. Some not students, probably. I don't know. Elena Nikolaevna, then you. I just said that it was. I'm loaded, and I have a lot of food for thought. I have to digest it.
but the impression is absolutely stunning. Really, thanks a lot, Oscar. You made my day, definitely. Thank you. There are different styles of coaching. Yeah, provocaционный coach. I am provoking. I'm usually provoking. And this is, I think, the fastest way how to achieve the results quick, but it is a more painful thing. So that's why there are a lot of different kung fu's, a lot of different ways how you can fight. And I love straight to the point people. So yeah, and you guys, you should develop your proactiveness. Proactiveness is a key of success. Mm-hmm. Okay. In fact, you said you are a provocative coach, but being provoked is usually associated with evil, with malfunction, but you are not. You're a kind provocative coach, kind, regardless of the fact that you're provocative. Yeah. I'm over exaggerating things. Exaggerating. This is something which when you are showing the mirror to the person, when you're over exaggerating things and you show the person, so there are things which he says which he wants, there are things which he really needs, and there are the things which he does to get there, which usually doesn't match with none of them. Mm-hmm. Okay, guys, anyways, this is a very often case. I have run. It was really nice, to see that you have such a big team. So actually the relationship is a key for the success, and relationship in your students group is one of the things which will later on in your life play a big role. Please be friends to each other. Please remain this relationship, develop this relationship, because knowing how to develop relationship will help you a lot in a career, in life, in family life, everywhere. So and recently I was watching the TED about the longest study which humans did in was like study which was took over something like 75 years. They were studying such a simple question, how to live a happy life. What is important for happy life? And the answer 75 years is not enough. 75 years? No, not enough to get the correct answer. Okay, but at least so far they have reduced all the answers to one: the relationship. The people who live in a good relationship with their wives, with their kids, with friends, with partners, the people who know how to manage relationship, they live happy. Enemies. Enemies. Right. So I personally believe that in a business school, we must teach them only one thing, that business is about starting and sustaining relationships. Everything else will come. Will you support this point? Definitely. I have the test for that. I love tests, and I'm testing people. So how good person is in a partnership, you can tell not by talking to his current partners, by talking to the partners which he has separated from. Divorced from, right. Okay. Okay, the end is the end. Saying, yeah, go. Thank you, I'm leaving. Thank you. Okay, bye-bye, finalizing the session. Thank you. We'll get together again one day. Right. Всем спасибо большое, я думаю, что вы... Thank you. Goodbye.